Salutare și bună dimineața, prietenii mei! Prietenașilor, astăzi suntem cu 737 Freighter PNDG. Hai să dăm drumul ușor. Facem astăzi un zbor din Cluj-Napoca către Budapesta. Bun, deci plecăm recele. Ok. Lima Hotel Bravo Papa. Bun, o să plecăm pista 25 de la Cluj. Pista 25. Flight number avem Eurotrans 105 Foxtrot. Ok, let me check for a second the departure. It is LROM departure, LRO1 mic departure. We'll choose LRO1 mic departure. After it's Charlie Oscar November Whiskey India. After it's Budop. Kezal is the last waypoint. That's our route. Okay, activate. Execute. I will start the auxiliary power unit because we will not spend too much time on the ground. Kezal, I will go and set our payload. We will not go with 11 tons of fuel. We'll go with 5,000 kilograms, 5 tons of fuel. Payload will be zero fuel weight, will be 52.3. Actually, it's 52.6, 52.3. That's a bit too much, I think. Okay. Our reserve is 2.3. Cost index, the actual from the sim brief, is 6. Okay, we'll go fly level 260. We'll go 26. Flaps 5. Maybe I should take off with flaps 10 because we are a bit overloaded. We are a bit too loaded. We are not overloaded. I will go flaps 10, make sure that everything goes fine. 117, okay. 117, 120, 127 our V speeds. Turn on the flight director, auto throttle. Okay, it was, let me see, 127 plus 5, 132. Let me see. Okay. Our auxiliary power unit is stable. We'll go to disconnect our ground services. Remove. Okay, we'll call for pushback in short, so let's close our doors. Open, close. Okay, all doors are closed. I think we need to change the frequency on the ILS because it's appear on flight director. We go with hectopascals. I really hate that thing that I all the time need to change when I'm in the aircraft. So, okay, I will call for pushback. Pre-plan pushback. Băi, chiar îmi pare rău pentru că îmi doream să fie un 737 clasic, un 737 clasic, să fie 737-le să fie 737-le 400. Băi, de asta chiar îmi pare rău, sincer. Cam aici, eu zic e ok. Request.
N-am deconectat oare serviciile de sol? Ba, sunt deconectate. Remove all, it's remove. All is ready. I really don't know what's wrong with the pushback system. It's really buggy. I will go again and try to position the aircraft where we want to be pushed. Hit enter and I will request pushback. Cockpit to ground. Finally. This is ground. Stand by. Facem un test la sistem aici. Glide slope. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. Terrain. Pull up. Airspeed low. Airspeed low. Ok. Totul pare ok. Totul pare ok. Okay, sir. The bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. Please set parking brakes. The parking brakes are set. You may lift. Parking brake set. Lifting the aircraft. We are cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Parking brake released. Anti-collision on. Please release parking brake. Parking brakes are released. Mamă, ce Commencing băguit pushback. e. You can start the engines in sequence. Ok, It will start in Please sequence. release parking brake. Mamă, ce băguit mi se pare. Și fii atent acum, uite-te cum face pushback. Mamă, fii atent, mă. Fii atent, mă. Ai de viața mea, mă, doamne, mă. This is Microsoft Flight Simulator 2020 pushback system. This is the number one thing that I hate at Microsoft Flight Simulator about this shit. It really sucks. Oh my god. My god. Ok, a ajuns la 1.2, că îi dau și eu, că deja am început să mă enervez cu nebunia asta de sistem de pushback, că de 2 ani de zile a apărut jocul ăsta și nu a fost în stare oamenii să facă un pic de... să-l facă ca lumea în puii mei. Sistem de pushback, apoi să... în morții lui. Deci uite-te, mă, fratele meu, cum să faci așa ceva, uite-te. Okay, pushback completed. Please set your parking brake. Bun, a setat parking brake-ul și acum cred că... Parking brake set. Parking brake set. Dar Lowering aircraft. cum să faci așa ceva? Fii atent. Ground. Startup is complete. You may disconnect. Roger. Good engine start. Clear to disconnect. See you at the side. Have a good flight. Holding position waiting for the visual. Thank you and Deci goodbye. mi se pare... It's a big bullshit, really. Oh my goodness. Okay, so flaps 5. I'll go with engines to continuous, packs moving to auto, stop off the APU valve, okay,
Sorry. We go with 260 right there. Okay, so we are ready to go. We are ready to go. And auto brake rejected takeoff. Mi se pare cea mai mare prostie, frate, să nu știi să faci un sistem de pushback de 2 ani încoace sau de un an și un pic când a apărut Microsoft Flight Simulator pe piață. Ce să mai zic de servicii de sol. Serviciile de sol efectiv îs praf în Microsoft Flight Simulator. De asta prefer câteodată să joc Prepare sau X-Play sau, mă rog. Pentru că, într-adevăr, avioanele sunt câteva sunt super ok, dar și grafic, am înțeles că pentru grafică multă lume cred că o să aleagă Microsoft Flight Simulator, dar dacă stăm să ne gândim bine la realismul avioanelor și la sistemele reale care sunt pe avioanele reale, nici măcar nu se compară cu Microsoft Flight Simulator. La cei de la Fly-by-Wire, A320, să nu știi tu să faci un top descent și un top climb. Ce airpass e ăla în puii mei? Și că zbori ATR, să-mi bag piciorul dacă nu. PMDG-ul o da peste cap toată piața și toate companiile virtuale cu 737-700. Era mult mai mișto dacă făceau ca și în Prepare, de exemplu, să facă 737 la pachet cu 737-800. 700-le la pachet cu 800-le. Mi se părea super ok. Și să facă după aia DLC separat cu 600-le, cred că. Ba nu, au făcut 800 cu 900 și 700 cu 600. Mi s-a părut super ok așa. După aia DLC-ul, primul DLC, să zic așa, primul add-on separat care l-au făcut ei au fost cu 600-700. După aia au fost 737-le cargo, din ce știu eu, 737-le cargo 700 și 800. Ăla Boeing Converted Freighter PCF-ul și BDSF. Dar după aia au apărut și versiunile alea BBJ Boeing Business Jet, asta știu că au apărut după. Dar sunt atâtea versiuni și sunt atâtea și am lucrează la temir ce în Prepare nu mai upgrada nimic, absolut nimic de când s-a apucat de Microsoft Flight Simulator. Aștept foarte tare de la PMDG un 737-800, sincer. Ok, hai să decolăm. Auto throttle engage și hai, gicule. Check. V1, rotate. Gear up. Gear up. N-am înțeles de ce a luat avionul către stânga, să-mi bag piciorul. Bate un pic vântul, dar nu cred că din cauza asta. Mamă, ce fain se simte avionul, nu știu, chiar îmi place. Menține el automatul de 15 acum. O să dau direct la Chezal, direct, să nu mai tot... Și la Flight Level 260 de avea este un pic de distanță de mergi. Ok, deja este la 4, noi să ridicăm flapsurile, punem pe 0. Deci un 737-800 ar fi genial dacă ar face PNDG-ul pentru Microsoft Flight Simulator. Bine, ce să mai vorbim de 777 sau de 747, hai să nu...
hai să punem pe standard. Ok, hai să mă uit să văd un pic la Budapest ce pistă avem, dar cred că este 31 stânga. Că suntem avion cargo și avioanele cargo merg în altă parte la Budapesta. Da, văd Lufthansa care a aterizat hai că am trecut de 10.000, mă uitam la ceva. Bun, avem 31 stânga. 31 left, 31 left, IRS 31 left și avem cheza cu hotel arrival. Bun, mă uitam acum să vedem cum că avem ceva pe FMC, nu mă interesează. Bun, hai să vedem un pic, ops, perfect. Nici vorbă, o să dau direct la Bravo Papa 855 după Bravo Papa 855 după Chezal. Să n-are rost la Chezal, n-are rost la Chezal, hai că dăm direct acolo atunci și gata. Bravo Papa 855. Ăla nu era Bravo Papa 85, nu știu că era Bravo Papa 85. 855, ba uite ăsta era 855, 855, am dat la 885, te doare mintea. Ce fac și eu? Top climb, top descent. Așa și trebuie, nu să... Mi se părea absurd și mi se pare absurd la un avion pe care vorba aia
menținem 260 în momentul de față. Hai să setăm pentru arrival. Da, din păcate la 737 700 de la Microsoft Flight Simulator nu este electronic flight bag-ul ca și în Prepare. Da, este foarte ciudat. Ok, o să setez să 30, viteză 131, curs 307. ...307, perfect, 307 și aici. Bă, avionul e zburabil, deci mi se pare super ok. E decent. 11050. 11050, 11050, mamă, s-a automat puse. Interesantă treabă. Hai să scădem aici. Totuși te gândești că este un Microsoft Flight Simulator 2020, te gândești că, băi, simulator nou, una alta, trebuie să fie totuși cât de cât ceva de capul lui, dar așa mai bine mă și zbor Prepare, pe cuvântul meu. Deci, Phoenix-ul cred că este super în Microsoft Flight Simulator. Nu l-am testat până acum, nu l-am cumpărat, poate o să fie pe viitor, dar nu știu dacă până acum în simulator am zburat Flight Simlab și Flight Factor A320 și FSLabs A320, 19 și 21 și am mai zburat Tolis A321 și dintre toate cele mai reale simulatoare mie mi s-a părut că a fost Flight Simlabs-ul. Deci mie Flight Simlabs-ul mi s-a părut cel mai realist dintre toate. Că e A319, că e A320, cu Sharklet, fără Sharklet, că e A321, cu motorii AE, motor CFM, na. Îi mai mult ca decent din punctul meu de vedere, e chiar la zi. E chiar la zi cu Airbus-ul real. Are efectiv tot ce are Airbus-ul real în cockpit, până și la panourile care comunică Air Traffic Controller cu tine, care în Airbus sunt situate undeva aici, unul aici și unul aici. Inclusiv acelea sunt și sunt operabile, adică să deschid, să închid, nu știu dacă chiar funcționează, n-am încercat cu Vațimul. Dar pentru Flight Sim Labs ai nevoie de PC beton, deci ai nevoie de PC beton ca să-ți meargă în FPS-uri ok, în condițiile în care grafica, sistemul de grafică și absolut toate sunt la maxim. Dar de asemenea a zburat și Aerosoft A320 și A321 și am găsit tot așa ceva moduri, am cumpărat nu știu de pe unde cu motoare cu motoare Neo, motoare PV Pratt & Whitney și motoare CFM LIP, care sunt pe Airbus-urile A321 Neo și A320 Neo. Păcat că Flight Sim Labs-ul deja din 2016 cred că a fost livrat primul A320 și 1 Neo și din 2016 până în 2022, imediat 2023, către 6 ani, 6-7 ani, către 2023 să fie 7, ei n-au creat un motor PV sau un motor CFM LIP pentru un A321 Neo și vorba aia sunt 6 ani de zile, deci sunt convins că se fac greu și mai ales cele care sunt foarte realiste, simulatoarele gen, cum am menționat mai devreme, Flight Sim Labs-ul, sunt convins că se face greu și sunt convins că e mult de muncă și termen real și ok, asta am înțeles, dar totuși sunt 6 ani. Sunt 6 ani. Mă așteptam să găsesc în Microsoft Flight Simulator, mă așteptam să găsesc un 737 MAX super decent, super ok, dar am găsit ceva bombă pe Google de 737 MAX, sincer. Hai să vedem totuși. Am găsit de la, stai să vedem, Braddock
3D, Braddock 3D. Sunt doar curios să văd mamă, zici că e făcut din carton. Sunt curios să cum arată un cockpit de acest. Mamă, ce urât arată. Păi așa mă duc și zbor în X-Plane, mă duc și zbor în X-Plane Max-ul. Tolisu, știu că are A321 Neo pentru X-Plane, pardon, pentru X-Plane. M-aș aștepta să găsesc în Microsoft Flight Simulator un 737 Classic, bă, cât de decent. Dar din păcate, da, stil negativ. Adică mai avem câteva mile până la top descent, stai să vedem dacă și vedem asta până la BP, nu știu ce, 88 de mile mai avem până în fața aeroportului acolo la... ...3-4 mile mai avem până la top descent, deci cam așa. Hai să vedem, ia top descent sau... Hai că a luat top descent-ul. Bă, rău mi-aș fi dorit să fie un 737 clasic în ăsta, în Microsoft Flight Simulator, chiar rău. Era prea fain să fi fost, sincer.
Okay, so we start our descent to Budapest. I'm really sad that I'm really disappointed that in Microsoft Flight Simulator 2020 there's no 737 classic version like 300, 400 or 500, any of them, doesn't matter. But I saw some projects that will come in the next years. Maybe, I don't know, now we are in 2022, hopefully in 2030 will be finished. I hope so. So I also look for 737 MAX 8 for Microsoft Flight Simulator 2020, but I couldn't find any realistic one. I found one that is made out of paper, so it looks like shit. So we don't need aircraft that looks like shit, we need aircraft that look realistic and fly realistic. I love Cargoair, I love the cargo on air. I love cargo aircrafts, even if it's a 747 or a 777 or a 737. I love the cargo aircrafts, even if it's A321 P2 freighter, A320 freighter, A330 freighter, sorry. But I'm so disappointed that in Microsoft Flight Simulator 2020 doesn't exist many cargo aircrafts or many aircrafts that carry cargo. I'm trying to search for a 737-200 in there is a mod, I saw it now. Remove the PNDG. Let me see, let me turn on remove the PNDG. Oh my god, bus, I think. Remove the PNDG bus model. Okay, Boeing 737-200. Classic Retrojet Flight Simulator X2 Microsoft Flight Simulator. Let me watch it. I think it's good. Simouthouse.com. But I will register here. I need to. We are GMT +3. We are GMT +3. Okay, I don't give a fuck. I'm here, okay, complete. Save. There are many aircrafts that are made out of paper in Microsoft Flight Simulator that looks like shit. In Microsoft Flight Simulator I'm flying only the Boeing 737-700 from PMDG. I tried to fly the fly-by-wire A320, but you know,
when you fly Airbus and you don't have a top descent, you are like in the ATR-72. Really. And I'm not flying the ATR-72, I'm flying the Airbus A320. So, what aircraft to fly in Microsoft Flight Simulator 2020? I prefer to fly Prepare or Explain, for example, because there you can find, in Prepare you have the 737 800, 900, 600, 700. You have the 737-300, this is the classic version, 400, 500, those are the classics. And also you have the 737-200, this is the oldest classic. You can find these 777, 200, 300 and 200 freighter. You can find the 747-400, 400 freighter, 400 converted freighter, 747-8 freighter, 747-8 passenger version. You can find the 727. What else you want to fly? There are over 10-15 aircrafts. What do you want more? You also have the Flight Sim Labs A320, 321, 320, 319, sorry. You also have the Aerosoft A330, 320, 321, 319, 318, it's a baby bus. You have over 20 aircrafts that are well made in Prepare. I know that the scenarios and the landscapes are not as realistic as you have them in Microsoft Flight Simulator, but in a simulator personal, I don't give a fuck about landscapes and I don't give a fuck about what's around me, what's the airport. I like the realistic airports, but I want the aircraft that I fly to be realistic. So, okay, this is for Prepare. You have a lot of sceneries in Prepare that are very well made. You can fly across the Atlantic, across the Pacific, across the Indian Ocean. You can fly across the Russia. You can fly transatlantic. You can fly all around the world. And you have all airports, all important airports. You can find it, even if it's a payware, but exists in Microsoft Flight Simulator. I couldn't find what airport I couldn't find. I think Zagreb. This morning I wanted to fly to Zagreb in Microsoft Flight Simulator, but what scenario? The scenario doesn't exist. And also for Budapest. We are now flying to Budapest, but what scenario? What scenery? Doesn't exist. I'm trying to find the good part at Microsoft Flight Simulator that I'm really trying to find, but the good part in Microsoft Flight Simulator, you have the PMDG 737. This is the good part. This is the good part in Microsoft Flight Simulator. But many airports are not like in the real world. But you know, in Microsoft Flight Simulator you have very beautiful landscapes. If you are a beginner in aviation, you are looking on your left and say, oh my god, what? Oh, this is the realistic M3 highway on Budapest, on Hungary, sorry. Oh my god, I can see there, this is another M0 highway in Hungary that, oh my god. But when you are a pro in aviation, you are looking, oh my god, this is the primary flight display. I'm watching it to be as realistic as you get it in the real life. Oh my god, I have the navigation display right on the right side of the primary flight display, and I'm looking you know, for the wind, the mag of wind right here, this is 017, the 10 knots. You're looking for some realistic parts in the simulator. You're not looking for the landscapes. A pilot
is flying the aircraft. He's not looking for the landscapes and trying to find the Melodia. Really? And okay, let's go with Explain. In Explain you have in Explain personal. Oh my god, we have some turbulences. Okay, never mind. In Explain you can find the Flight Factor A320, which is the most realistic Airbus that came out in Explain. It's around 80 bucks, but you know, you want it to be realistic, you pay 80 bucks. You want to fly plastic planes or paper planes, you're keeping the $80 in your pocket, but that's not the solution if you want to have a realistic simulator. If you buy Tolis, I will keep this for me. It's okay. I will keep this. I will keep this for me. Tolis is also a very good aircraft. Tolis has the A319 and the A321. I flew them for such a long period, for such a long time, but you cannot compare the A320, the Flight Factor A320 with the Tolis A321. Come on, let's be honest now. Okay, I want to apply some speed brake because we are over 250 knots, under 10,000 feet. So yeah, a bit of speed brake will be perfect. Okay, so that's in Explain you have the Felis 747 Classic. This is the 747-200, which is the classic aircraft, but that's amazing. That aircraft is very unique because you cannot find it in Prepare or Microsoft Flight Simulator. But I really want to try the Felis 747-200. You know, that classic version, that classic cockpit that came up with the flight engineer panel right on the right side. In the oh my god, what's this? Oh my god. Huh. What a cool feature. I didn't know that the chair is working. Very cool. Okay. Yes, you cannot open the cockpit door, so... Huh. Okay, so speed check flaps 1. I will set the auto brake to 1. The runway length is... the runway is very long here in Budapest, so... I can also go with approach phase. Let me check if we set 1-1. No, that's not set correct. It's 1-1. 1-1.50. What is goddamn wrong? What the hell is the aircraft doing? 115 11 decimal 50 11 decimal 50 1 decimal 50. Okay, so set to flaps 2. I set incorrectly the but the course it's 307, it's not goddamn 3127.
Come on. Three zero seven. We go with localizer first, as you get it in the real life, but why is my speed increasing? My altitude increasing. Okay, so we hit the localizer, we go with also glide slope, which is the standard ILS procedures, instrument landing system. So we can see the runway straight ahead. By car, you travel to Budapest from Cluj-Napoca to Budapest in around 6 to 7 hours. With the aircraft in the real time from Cluj-Napoca to Budapest, you are traveling in 36 minutes. You can see it right here that we flew 36 minutes. So imagine that. Okay, so our final speed is 131. 131 our final speed. Okay, so we increase 25 flaps, gear down, we increase flaps and decrease the speed. 131. Set flaps 40. Okay. Okay, final approach. Traffic. Put the nose up. 1,000 feet.
now we are on a path on a glide slope. 500. If you came up here with the 737 Classic, older classics like 100, 400. I cannot see any puppy. 300. 200. 100. Landing. 50. 30. 20. 10. Keep the nose up, keep the nose up. Okay, so reverse is deployed. Okay, we'll go to cargo apron right there. I will start up the auxiliary power unit. Bine. Mamă, aici sunt avioane micuțe. I think this is the general aviation apron here in Budapest, but near it, right there, is the cargo apron in Budapest. So we made around 40 minutes from Cluj-Napoca to Budapest. It's almost the same distance as it is from Cluj-Napoca to Bucharest. It's almost the same distance. I think, yeah, it's... Alright, so... let's find a parking spot. Okay, stop our taxi lights. We will park right here.
aircraft does not want to listen my commands. So easily, gently, we are parking the aircraft. Hai să dăm un pic o idee mai în față. Hai că n-am parcat rău. Parca totuși decent din punctul meu de vedere, so... Ok, hai să... nu ne trebuie forward galley, forward loader, ok, ok, ok. Și asta ne-ar mai trebui. Ești bun. Sunt foarte curios. A venit Grand Power, a venit Grand Power. Bun, oprim auxiliar power unit, hydraulic pumps de window heat. PEX-urile de asemenea. ARS-urile. Cam așa se oprește avionul. Încă cred că funcționează auxiliar power unit-ul și cred că de-aia îl ține un pic în viață. Ba nu. Da, avionul e gata. Cum e gata? Trebuie să se stingă și MCP-ul. Gata, perfect. So, the cockpit is back in cold and dark state. Okay, guys. That was
our flight for today. Hope you enjoyed. The Budapest weather is very good. Is very good outside temperature, but the wave of wind I think was a bit powerful. But we landed successfully, so no problem. So thank you for following me. If you like and enjoyed the video, please subscribe to my channel, and see you next time. Until there,